Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa, balance your body, mind and spirit. नमस्कार नमस्ते। ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सृजना र मेरो तर्फबाट यहाँलाई फेरि पनि बिहान न्यानो अभिवादन छ। आज सृजना आज जेठको 29 जुनको 12 आज सोमबार। नमस्कार। आरामै यहाँ आरामै छ। सबै ठिक छ, कुशल मङ्गल छ नि? छुट्टी मनाएर आउनु भयो नि त यहाँ? छुट्टी मनाए सृजना है। तिम्रो के भनिहाल, म मेरो अनुभव छोटकरीमा सुनाउँछु। तिम्रो अनुभव सुनिहाल्नु। यस्तो मजाले छुट्टी मनाएर आछ समीरले। छुट्टी त म जाँदै मनाउँछु हेर, तर यस्तो भयो के मनाउँदा मनायो। अब काम गरिन्छ, लगातार काम गऱ्यो, फेरि 2-3 दिन रमाइलो गऱ्यो। त्यो तरिका त्यही हो हाम्रो होइन। हामी सब प्रस्तुतहरूको यही त हो जीवन होइन। र म पोखरा समीरको स्पेशली हो। म पोखरा गएँ। हजुर। हाम्रो दीक्षितको खलकका केही साथीहरू छ, साथी नातेदार जे भन्न चाहन्छु। हामी गयौँ आफ्नो कजनहरुसँग कजनहरू भनौँ न। फर्स्ट कजनसँग गयो। फर्स्ट कजन दीक्षित भनेपछि तर दुःख लाग्दो कुरा हामी ड्राइभ गरेर गयौँ। अहिले नेपालमा बरु पूर्व पश्चिमतिर राम्रो होला बाटोघाटो, हाम्रो मध्यमा यो काठमाडौँको यो राजधानी त र राजधानीका वरिपरिको एरिया त दुःख लाग्दो छ। लाज लाग्छ मलाई भन्न पनि। काठमाडौँबाट पोखरा जानलाई 9 घन्टा र अझ मोगलिङबाट पोखरा सडक खण्ड त के गर्न खोजा थाहा छैन। ठेकेदारको दोष हो कि राज्यको दोष हो कि स्थानीय सरकारको दोष हो कि सृजना 100 किलोमिटर पार गर्नलाई 4 घन्टा। तपाईँहरूलाई यदि तपाईँ पोखरा जाने सोच गर्नुभएको छ गाडीबाट जाँदै नजानुहोस्, प्लेनबाटै जानुहोस् सक्नुहुन्छ, नत्र जाँदै नजानुहोस्। अहिले हालत काठमाडौँबाट पोखरा त बेइज्जत छ। हाम्रो कसै विदेशीहरूले देख्यो भने पनि के भन्लान् होइन। ठाउँ ठाउँमा फोडा छन् हो, सडक बढाउनको लागि गरिएको हो, सडक सर्वोन्नति 4 लेनको बनाउनको लागि गरे हो। तर एकैचोटिमा 100 किलोमिटर फोड्नु पर्दैन कि। ठाउँ ठाउँमा काम गर्नु अनि बनाउँदै जानु छैन। ठाउँ ठाउँमा लथालिङ्ग छोडिएको छ। केही 5-7 जना मान्छे कामदार देखिन्छ, अरू ठाउँमा जतासतै छोडिएको छ लथालिङ्ग। यो काम 5 वर्ष पनि मलाई होला जस्तो लाग्दैन। सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस्। तर तपाईँले ड्राइभ गर्ने प्लान गर्नुभएको छ भने काठमाडौँबाट मुगलिङ त पुग्नुहुन्छ जैतै, तर मुगलिङबाट पोखरा चाहिँ तपाईँ यो हिम्मतै नगर्नुहोस् भन्न चाहे। हजुर, यो भेगको सडक अप्ठ्यारोमा परेको अथवा भनौँ सडक राम्रो नभएको कुरा त कति समय अगाडिदेखि नै हामीले सुन्दै आइरहेका हौँ। र कुनै जमानामा पर्सनली मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने समीर, कुनै जमानामा म फ्राइडे पोखरा जान्थेँ, स्याटरडे बस्छु, सन्डे चाहिँ काममा आइपुग्थेँ होइन। सो बेसिक आइडिया चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूको त्यस्तै थियो। मोस्ट अफ द मान्छेहरू पोखरामै भेटिन्थ्यो, रमाइलो पनि हुन्थ्यो। किनभने पोखरा एउटा राम्रो डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले लिइरहेका थियौँ भने अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर सडकको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू पोखरा गइरहेको अवस्था छैन। र आन्तरिक पर्यटकको हामीले कति कुरा गर्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी हामीले नै पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि भनेर कतिपय समयमा बोलिरहेको भए तापनि, हामीले गर्न खोजे तापनि यस्तै खाले कारणहरूले हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र एनिवेज अब बिस्तारै बिस्तारै सडकहरू बन्दै जान्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुँदै प्रोग्राममा हामी अगाडि बढौँ। र अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भने 5:07 सूर्योदय भइसकेको छ भने भरे साँझ 7 बजे सूर्यास्त हुनेछ। र टेम्परेचर अनि वेदरको कुरा समीरले भनि नै हाल्छ। सुझा आज वेदरको हिसाबले अब प्री मनसुन सुरु भएको छ। प्री मनसुन सुरु भनेको मतलब राति तपाईँले हिजो मध्यका पहाडी भेगहरूमा राति मेघ गर्दा पानी परेको छ। र काठमाडौँमा हिजो त म त राति सुतेको मान्छेले उठेँ 11-11:30 बजीतिर, डुङ पानी पर्यो। अब प्री मनसुनमा त्यस्तै हुन्छ। अब दिउँसो अथवा राति विशेष गरी पानी पर्ने, गडाङगुडुङ हुने होइन। अनि फेरि दिउँसो घाम लाग्ने यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। र गुड न्युज, मनसुन हाम्रो ढोकामा ढकढक गर्न थालिसकेको छ। पूर्वी नेपालमा अब अर्को 1 हप्ताभित्रमा मनसुन छिर्छ। सुरुमै झरी पर्ने भन्दा पनि बिस्तारै झरीको क्रम बढ्छ भने मध्य हामी जान्छौँ। त्यो चाहिँ अर्को 2 हप्ता जति कुर्नुपर्छ। जस अब मनसुन आउँदैछ, गर्मी चरम गर्मीका दिनहरू चाहिँ अब रोकिन्छन्।
आज पनि त्यस्तै हुन्छ दिनभरि घमाइलो भने बेलुका अथवा साँझमा फेरि मेघ गर्छ भने बादल लाग्ने पानी पर्ने प्रक्रिया देख्छौँ गर्मी र मिनिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहेको छ म्याक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस रहेको छ काठमाडौँको हकमा कुरा गर्ने हो भने तर बाहिर चाहिँ टेम्परेचर एकदमै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ यस अवस्थामा आफ्नो ख्याल राख्नुपर्ने आवश्यकता छ र ख्याल राख्नको लागि हामीले डाक्टरसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ यो कुराकानी हजुरले हेर्नु नै भएको होला भने आफूले आफूलाई अलिकति कुल अनि अलिकति चिसो राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ होइन पानी पिउने नुहाउनेदेखि लिएर बिहान बेलुकी मात्र काममा जाने दिउँसो चाहिँ स्यालमा बस्दै काम चाहिँ गर्नु आवश्यक छ त्यसलाई घुटघुट पिएको भन्छ अहिले गर्मी पानी पियो भने राम्रो पानी भन्ने कुरा पिउनुपर्छ हजुर यो सँगसँगै अब आज कुरा गरौँ होइन आज वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबर रहेछ होइन भन्नाको मतलब बाल श्रम विरुद्धको दिवस रहेछ होइन र बाल श्रमलाई लिएर धेरैचोटि धेरैवटा प्लेटफर्महरूमा कुराकानी हुने गरे तापनि यो निर्मूलै भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन 10 जना बालबालिकामा चाहिँ 1 जना बालक अथवा बालिका चाहिँ श्रम शोषणमा परेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आँकडाले देखाइरहेको छ भने 5 देखि 17 वर्षका बालबालिकाहरूको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ र त्यस्तै गरी इन्डियाको हकमा कुरा गर्ने हो भने 60 लाख बालबालिकाहरू बाल श्रमिक रहेको तथ्याङ्कले बताएको छ बङ्गलादेशमा 50 लाखको हाराहारीमा बाल श्रमिकको रूपमा श्रम गरिरहेको भनेर बताइएको छ भने नेपालको हकमा 11 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ बाल श्रमिक रहेको चाहिँ आँकडाले देखाएको छ र यो कानुन विपरीत छ कानुनले दिँदैन बाल श्रम नेपालको कानुनले दिँदैन तर पनि गरेको पाइन्छ अब पहिले त व्यापक थियो चलन घरबाट गाउँघरबाट बालबालिकालाई सहर बोलाउने सहरमा श्रमिक भनेर राख्ने तर पढाउने पनि क्रम थियो पढाइदिन्थे अब गाउँघरमा पढाइ राम्रोसँग हुँदैन थियो त्यो बेला अनि गाउँघरबाट ल्याएका बालबालिका बिहानभरि पढाउने बेलुका चाहिँ उनीहरूलाई काम गराउने भन्ने चलन थियो तर अहिले अब त्यो पनि गैर कानुनी छ त्यसले गर्दा अब चाहिँ नि त्यो गर्न पाइँदैन तपाईँले राम्रै इच्छा भए पनि तपाईँको गर्न तपाईँको मन राम्रो सफा भए पनि तपाईँले होइन म बालबालिका उद्धार गर्छु भने पनि तपाईँले काम गराएर बालबालिकालाई उद्धार गर्न मिल्दैन अब बरु बालबालिका जहाँ छन् त्यही नै परिवारको मातहतमा अथवा अभिभावकको मातहतमा अथवा गार्जियनको मातहतमा राखेर उहाँलाई बरु पढाउनलाई तपाईँले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ पैसा दिएर अथवा कुनै तरिकाबाट स्कुलको फिस लिएर तर घरमा राखेर पढाउनु चाहिँ अब गैर कानुनी हो त्यो चाहिँ सबैले एका राख्नु जरुरी छ र अलिकति कन्ट्राडिक्टी पनि छ यो कुराहरू किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ केटाकेटीलाई लिएर आइन्थ्यो घरमा एउटा किसिमको राम्रो वातावरणमा राखिन्थ्यो र थोरै श्रम गर्न दिइन्थ्यो भने बिहान बेलुकी स्कुलमा पढ्न पठाइन्थ्यो होइन यी चिजहरू कानुनले बन्देज गरिसकेपछि अब यस्ता चिजहरू गर्न पाइँदैन भनेपछि कति केटाकेटीले यसैबाट लाभान्वित भएर अगाडि बढिरहेको पनि हामीले देखिरहेका थियौँ समाजमा यस्ता खाले उदाहरणहरू पनि रहेका छन् भने अब आएर यस्ता अब घरमा राख्न नपाइने सम्बन्धित ठाउँमा अभिभावकको मातहतमा नै हामीले पढ्नुपर्ने यी चिजहरूले गर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूलाई नराम्रो पनि भएको छ यानि कि अब राम्रो माहौल राम्रो पढाइ लेखाइबाट वञ्चित भएको राम्रो खानपानबाट वञ्चित भएको पनि छँदैछ होइन अब यसलाई राज्यले कसरी अगाडि लैजान्छ यो हेर्न बाँकी नै भयो यस विषयमा हामीले धेरै बोलिरहनु सायद नपर्ला राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने त्यस्तै गरी अब चुनावको बेलामा बालबालिकाहरूलाई पम्पलेट पर्चाहरू बाँड्न पठाइने यस्ता खाले कुराहरू त छँदैछन् अर्को एकदमै राज्य ध्यान दिनु पर्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि पटक भनेको छ सडकमा बालबालिकालाई उत्राएर माग्ने काम गराउने यो अभिभावकहरू र गिरोह भन्छु म चाहिँ नि यो सङ्गठित गिरोहले जुन बालबालिकालाई सडकमा उत्राएर माग्ने गराउँछ तिनीहरूमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा राज्य कठोर रूपमा उत्रिनुपर्छ र कारवाही गर्नुपर्छ र यी चिजहरूमा काम कारवाही होस् भनेर भन्दै अब फेरि अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ हामी अब ब्रेकमा जान्छौँ अथवा कन्टेन्टमा अर्कै प्रश्न सोधिन्छु ल भन तिमी खुसी छैनौ रे तिमी राज्य सृजना जोशी तिमी एकदम बजेट अहिले राज्यको बजेट पछि तिमी एकदमै तिमीले गुनासो पोखिरहेको छौ रे होइन तिमी असन्तुष्ट छौ रे किनभने र धेरैवटा कुराहरू छन् एज अ लेम्यान एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति र राज्यमा बस्ने एकजना जनताको हिसाब किताबले पनि अहिले जुन कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई लिएर हामी अवश्य पनि खुसी छैनौँ किनभने हिजोको प्रोग्राममा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बजेटपछि 40 देखि 60% बजार भाव माथि गएको छ त्यस्तै गरी म एउटा गृहिणी सँगसँगै एउटा व्यवसायी पनि हुँ र व्यवसाय गर्ने क्रममा म चलचित्रहरू पनि बनाउँछु अहिलेसम्म मैले 4वटा चलचित्रहरू बनाइसकेको छु होइन त्यसमाथि पनि एउटा दुईटा यता
कदा चलचित्रले भन्दा बाहेक अरू चलचित्रले राम्रो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब राम्रो भइरहेको अवार्ड नै जितेको चलचित्रको कुरा गर्ने भने राधा चलचित्र हो जसमा मैले लगानी गरेको छु। तर कस्तो भन्दाखेरि राम्रो गर्छु भन्दै पनि कतिपय समयमा राज्यले बनाएको बजेटको कारणले गर्दाखेरि नीति नियमको कारणले गर्दाखेरि चलचित्र कर्मीहरूले राम्रो गर्न सकेको अवस्था छैन र धेरैवटा यसलाई हामीले एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा लिन्छौँ होइन। चलचित्र क्षेत्रमा कति मान्छेहरू काम गर्नुहुन्छ होइन र राजस्वको कुरा गर्ने हो भने पनि 40 करोडको हाराहारीमा राजस्व यो चलचित्रबाट उठाउँछ होइन। र यतिका धेरै मानिसलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने यो सेक्टरलाई चाहिँ उद्योग भनेर भनिएको छ। तर उद्योगको रूपमा यसलाई के कस्तो किसिमको नीति नियममा बाँध्न खोजिएको छ त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। त्यसै गरी अहिले एउटा मौलिक चलचित्रहरू बनाउँछ नि एउटा किसिमको हाम्रो ओरिजिनल स्टोरीहरूमा यहाँको विभिन्न किसिमको पर्यटनको कुराहरू गर्यो यी सबै चिजहरूलाई समेटेर बनाइएको चलचित्रहरूलाई पनि अब सो टाइमहरू राम्रो नमिल्ने किनभने विदेशी चलचित्र र स्वदेशी चलचित्रमा कम्पिटिसन हुनु धेरै राम्रो चिज हो। किनभने हामीले राम्रोसँग कम्पिटिसन गऱ्यौँ भने हामी राम्रो बन्न सक्छौँ र अहिलेको लिमिटेड रिसोर्सेसमा जुन हिसाब किताबले हामीले चलचित्र बनाइरहेका छौँ त्यसलाई त हामीले अब्बल दर्जाको चलचित्र भन्नै पर्छ होइन। र पनि कस्तो भन्दाखेरि बजेटको हिसाबले टेक्नोलोजीको हिसाबले कति कुराले गर्दाखेरि हामी उनीहरूभन्दा हलिउड बलिउड भन्दा हामी धेरै नै कम छौँ र पनि क्वालिटी को कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा कम छैनौँ फेरि होइन। राज्यले जुन हिसाबले हामीलाई सहुलियत ट्याक्स फ्रीको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू दिनुपर्ने हो ती कुराहरू दिइरहेको अवस्था पनि छैन। त्यस्तै गरी फेरि अब कुनै एउटा सुटिङ गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै ठाउँमा सुटिङ गर्नलाई पर्मिसन लिनुपर्ने त्यस्तै गरी पैसा तिर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू हामीले भोगिरहेका छौँ होइन। र यसमा पनि सिटी यो फिल्म सिटी बनाउने भनेको त कति वर्ष भइसकेको छ तर त्यो फिल्म सिटी पनि अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। फेरि हेर यसमा थपिहालौँ अर्को कुरा के रहेछ नि चलचित्र नीति र चलचित्र ऐन त रहेछ त चलचित्र नीति पनि छ चलचित्र ऐन पनि छ तर त्यो चाहिँ लागू भएको रहन्छ राम्रो छ होइन। र मैले एउटा अर्को कुरा अनुभव गरेको यो बजेटबाट सायद वार्षिक अनुदानको पनि अपेक्षा गरिएको थियो होला चलचित्र कर्मीबाट अलिकति हेल्प होस् भन्ने थियो ट्याक्स रिटर्नको कुराहरू छन् त्यो पनि भएको पाइएन यसपालि बजेटमा भने चाहिँ नेपाललाई चलचित्रको एउटा थलो बनाउन सकिन्छ मतलब विदेशीहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ यहाँका चलचित्र कर्मीलाई राम्रो आफ्नो प्रोडक्सन अगाडि सारेर पैसा कमाउने मौका दिन सकिन्छ। तर त्यसको लागि पनि देशले पनि विश्वास गर्न थाल्नु पऱ्यो कि नागरिक हुने भने राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो चलचित्र क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउन थाल्नु पऱ्यो। त्यसो भयो भने खालि विदेशी फिल्महरू भन्दा पनि आफ्नै देशका मौलिक सिनेमाहरूले पनि प्रोत्साहन पाउँथ्यो कि भन्ने सोच चाहिँ अवश्य हुन्छ। यो बजेटमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ देखेको छैन। र गीत सङ्गीत अनि साहित्य चलचित्र यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकताको ठाउँमा राखेका छैनौँ। तर यस्तै चिजहरूले हो हाम्रो शिक्षा हाम्रो कल्चर हाम्रो सबै चिजहरूलाई एउटा सोकेस गर्ने र मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई चिन्ने एउटा सजिलो बाटो पनि हो होइन। यसलाई लिएर चलचित्र मात्र होइन यसलाई लिएर गीत सङ्गीत शिक्षा साहित्य यी सबै चिजहरूलाई लिएर एउटा छुट्टै किसिमको ऐन अथवा एउटा छुट्टै किसिमको सुविधाको चाहिँ कुरा हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है पर्सनली। यो चाहिँ मेरो एकदमै पर्सनल ओपिनियन हो यसमा डिबेट गर्न पनि सकिन्छ होइन। म डिबेट गर्दिनँ चलचित्र अब प्रड्युसर त मैले डिबेट गरेँ के म त फकत एउटा कहिले यसो आकल झुकल स्क्रिनमा देखेर मान्छे म त परि उहाँ प्रड्युसर साहब म त्यसमा बहस गर्दिनँ। बिहाइन्ड द सिन धेरैवटा कुराहरू हुने गर्छन् होइन। अब यो अनस्क्रिन के कुरा गर्नु कुनै दिन परेछ भने गरौँला र अरू यसो जानकार व्यक्तिहरूलाई पनि हामी समावेश गरेर यसमा कुराकानी अगाडि लगाउला। के अरे अब अहिले एकैछिन हामी चाहिँ समीर ब्रेकतर्फ लाग्छौँ ब्रेकपछि फेरि अरू कन्टेनरमा कुराकानी गर्छौँ नै। Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. ब्रेक पछि यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ 101.8 मेगाहर्ट्ज एफएममा। र सृजना अब आज हामी कुरा गर्ने क्रममै छौँ। हामीहरू आज विभिन्न टपिकमा कुरा गर्दा आज एउटा एकदम मिरेकल चमत्कारी रूपमा कोलम्बियाको कुरा छ आज होइन। एउटा प्लेन क्रासपछि बालबालिकाहरू सकुशल उद्धार भएको एक्सिडेन्ट भएको केही धेरै दिनपछि जङ्गलबाट उद्धार भएको कथा छ एकदम मोटिभेटिङ छ।
अब कथा त भन्यो तर यथार्थको कुरा कथामा जस्तो यथार्थको कुरा होइन यो र 40 दिनपछि ती बालबालिकाहरू चाहिँ जीवितै भेटिएको भन्ने कुरा छ होइन विमान दुर्घटनामा परेर अमेजन जङ्गलमा हराएका थिए र ती हराएका बालबालिकाहरू 40 दिनपछि सकुशल भेटिएको छ यसलाई एउटा चमत्कारिक कुराको रूपमा संसारले लिइरहेको छ मे 1 मा दुर्घटना भएको थियो दुईजना पाइलटहरूको मृत्यु भयो आमाको पनि मृत्यु भयो तर बालबालिकाहरू 13 वर्षको 9 वर्षको 4 वर्षको र 1 वर्षका बालबालिकाहरू चाहिँ जीवितै भेटिएका छन् र यी जीवितै भेटिनुको पछाडिको कुरा गर्ने हो भने समीर के भन्दाखेरि यो होइटुटु आदिवासी समूहका बालबालिका रहेछन् हैन र उनीहरूलाई फलफुलको बारेमा र जङ्गलमा चाहिँ कसरी लाइफ बाँच्ने भन्ने बारेमा सिप पनि रहेछ यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यतिका दिनपछि पनि जीवितै भेटिएको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ त्यही त अब यसमा के देखाएको छ नि हुन हामीले बिहान एकछिन कुरा गरेको थियौँ म यहाँ रिपोर्ट पढ्दैछु अलिकति होइन लेटेस्ट रिपोर्ट के छ भने पढ्दैछु 4 जना आमासहित बाउ चाहिँ गएन छ एमाजोन जङ्गलको एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ चाहिँ सानो त्यो सिङ्गल इन्जिन सेस्ना भन्ने प्लेन छ त्यसमा चाहिँ नि बालबालिका 4 जना बालबालिका र उनीहरूको आमा र पाइलट दुईटा पाइलट लगाएर चाहिँ नि सानो प्लेनमा चाहिँ नि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदै रहेछन् जाने क्रममा इन्जिन फेलियर भएछ अब एउटै मात्र इन्जिन भएको प्लेनमा त अनि क्रास भयो 4 जना बालबालिका उमेर हेर्ने पनि 13 वर्षको 9 4 वर्ष र 1 वर्षका 4 जना दिदी भाइहरू र सबभन्दा जेठी जाने दिदी रहेछ लेस्ली रहेछ उसको नाम होइन 14 वर्ष कि उनीहरू जहाँ क्रास पनि आमा 4 दिनसम्म जिउँदै रहेछन् 4 दिनसम्म जिउँदै रहेछन् तर उनीहरू आमासँगै रहेछ उनीहरू के खानेकुरो प्लेनमै अलिकति खानेकुरो रहेछ त्यो खाएर छन् 40 दिन प्लेनबाट पाएको खानेकुरो र जङ्गलबाट पाएको फलफुलबाट बाँचेका रहेछन् र 4 दिन प्लेन क्रास भएको 4 दिनपछि आमा चाहिँ बिस्तारै नमरी पनि अब धेरै दुर्घटनाबाट धेरै उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो उहाँले मर्छु भन्ने थाहा पाएपछि आमाले छोराछोरीलाई के भन्छ तिमीहरू अगाडि बढ मलाई नकुर तिमीहरू बिस्तारै बाटो खोज्दै अगाडि बढ तिम्रो बाउहरू सबै सामान त्यो बेला पत्ता लगाउँछ तर मलाई कुर्यो भने तिमीहरू पनि मर्छौ तिमीहरू अगाडि जो भन्छ उनीहरूले आमालाई छोडेर बिचरा अगाडि बढाएर छन् कि 4 दिनलाई आमा जिउँदै रहेछन् उनीहरू कति गाह्रो होला उनीहरूलाई भनेपछि आमा र त्यो जेठी 14 वर्षको लेस्ली भन्ने छोरीले आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई बिस्तारै समेटेर लगेर बचाउन सफल भएपछि कस्तो गजबको कथा छ यसको बारेमा अब पछि तपाईँले हेर्नु नि होला कोलम्बिया एयर क्रास भनेर खोज्नु होला यसको एकदम अलिकति दर्दनाक पनि छ तर मोटिभेसन पनि छ राम्रो कथा छ कथा होइन यथार्थ छ तर कसरी अवस्था गाह्रो बेलामा पनि कसरी एउटा मोटिभेसनले यता 14 वर्षदेखि 1 वर्ष बालबालिका पनि आफ्नो तरिकाले आफूलाई बचाउन जीवित गराउन सक्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण पनि हुन गइरहेछ हजुर यो न्युजले अब सबै यो टेलिभिजनहरू त्यसै गरी पत्रपत्रिकाहरूमा छाएको छँदैछ र त्यसै गरी अर्को कुरा गर्ने हो भने फेरि चाइनाको कुरा गरौँ होइन अब हिजो हजुर मित्र राष्ट्र ल भनिहाल नि त भन्दिनँ न त्यो स्ट्यान्डअप कमेडीको कुरा छ कि तिमीले यसको बारे सुन्यो होला अब नेपालमै अस्ति के पटक पटक स्ट्यान्डअप कमेडीमा एकदम धेरैचोटि उसमा आएको छ नि विवादमा आएको छ चाइनामा त्यस्तै भएको छ तिमीले के पढ्यौ मैले पढेको अब त्यहाँका सैनिकहरूलाई लिएर मजाक गरिसकेपछि स्ट्यान्डअप कमेडियनले मजाक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ आपत्ति जनाएको भन्ने कुरा गरिएको छैन र आर्ट कल्चर हिस्ट्री यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ जोडिएको नै हुन्छ होइन र फोटो स्क्रिनमा देखि पनि रहनु भएको छ उहाँको कुरा चाहिँ हो हेर त्यही त यो ली हाउसी नामक चिनिया कमेडियन हुँदो रहेछ सृजना होइन र उहाँ स्ट्यान्डअप कमेडियन हो स्ट्यान्डअप कमेडी त संसारभरि नै मौलाइरहेको एउटा राम्रो भनौँ न विधा भनौँ न आर्ट भनौँ होइन तर उहाँले चाहिँ आफ्ना कुकुरहरूले जित्नकै लागि लड्ने र उदाहरणीय संस्कार देखाउने बताएका थिए अरे हँसाएर के तर त्यो सैनिकसँग जोड्या हुनाले चिनिया सत्ताले चाहिँ नि उहाँलाई पुछताछको लागि कारण देखाउको लागि उहाँलाई चाहिँ नि सेन्सरसिपमा चाहिँ लिएर गएछ हेर्नु त र पक्राउ गरिसकेपछि जरिवाना पनि गरिएको छ र 1.5 करोड युआन उहाँलाई जरिवाना गरिएको थियो भने नेपालीको कुरा गर्ने हो भने 27 करोडको जरिवाना गरिएको छ 27 करोड धेरै त्यस्तै कमाउँछ होला नि त कमाइ अनुसारको जरिवाना भयो नि कमाइ अनुसारको खर्च भने जस्तै कमाइ अनुसारको जरिवाना भएर होइन भनेपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो चिजहरूले गर्दाखेरि यो जरिवानाको कुरा आइसकेपछि त्यहाँका कलाकारहरूले यत्रो जरिवाना तिर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेपछि कति कमाउँदो रहेछ अनि त्यसै गरी अब हाम्रो कलाकारहरूको कम्पेयर गरेँ कि मैले सो मार्केट सानो छ हुन त नेपालभन्दा धेरै ठुलो राष्ट्र हो र धेरै विकसित राष्ट्र हो र पनि तुलना गर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ त
त्यही त म त्यो सोचेँ म यो सेन्सरसिप त आफैमा गलत हो अब हामी यस्तो कुरा मान्नु हुँदैन सेन्सरसिप भनेको जे गरे सेन्सरसिप चाइना त अलिक कडै छ यस्तो कुराहरूमा अब अहिले अलिकति ओपन चाहिँ भइरहेछ हुन्छ, हेर होइन मार्केट पनि अरूको लागि पनि खुलिरहेछ पहिला जस्तो एकदमै क्लोज इकोनोमीमा चाइना चलिरहेको छैन हामीले बाहिर बसेर स्टडी गर्दाखेरि होइन अलिकति ओपन मार्केट ओपन इकोनोमीमा चलिरहेको छ यो कोभिड पछि अलिक बढ्ता चाहिँ बाहिर निस्किरहेछ जस्तो लाग्छ होइन र आर्ट कल्चर पनि उनीहरूले पनि बाहिर पनि देखाउनुपर्छ भनेर विभिन्न मिडियमहरूबाट विशेष गरेर फिल्मको मिडियमहरूबाट चाहिँ उनीहरू बाहिर आउन खोजिरहेको अवस्था छ भने अब जरिवाना चाहिँ 27 करोड उहाँले तिर्नु भइरहेछ र 27 करोड अझ पनि अलमल 27 करोड 27 करोड जरिवाना तिर्न सक्ने कस्तो कमेडी होला त यसो चिन्जान गर्नु पर्यो कि क्या हो कमाइ कस्तो होला त्यहाँका कलाकारहरूको कमाइ कस्तो होला जबकि यहाँ हामी फिल्म सिटी एउटा बनाउनुहोस् भनेर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ चलचित्रसँग सम्बन्धित नीति नियमको कुरा गरिरहेछौँ होइन हामी यहाँ सङ्गीतको कुरा गर्ने हो भने राइट्सको कुरा गरिरहेछौँ राइट्स कसमा हुने के हुने होइन डिजिटल राइट्सदेखि लिएर विभिन्न किसिमको राइट्सको कुराहरू गरिरहेछौँ भने त्यहाँ त अब तिनीहरू त्यसबाट पनि पार भएर अब सेन्सरसिपमा गएर यतिका धेरै जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ भने हामी कति पछाडि रहेछौँ त हामी त नाराबाजीमा हामी त जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा त अगाडि रहेछौँ भने विकास कुरामा अलिकति समृद्धिको कुरामा हामी पछाडि नै रहेछौँ भन्ने कुरा यो उदाहरणले देखाउँछ मैले चाहिँ त्यो एङ्गलबाट हेरेर ठिक हो त्यही त तर तिराइयो भनेको मतलब तिर्नेछ नि उसले म यही अझ 27 करोडमा अड्किरहेको छु म विचारै 27 करोड समीरलाई धेरै नै घट परेछ यो 27 करोड तिर्न सक्ने क्षमता भएको कस्तो कलाकार रहेछ भने कि मतलब फिल्म एक्टर पनि होइन कुनै कमेडियन हो होइन तर भनेपछि त्यहाँ कति बौ लागेको रहेछ कति 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 चलेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा सायद साबित भयो मलाई चाहिँ नि एनिवेज कुराहरू त छँदैछन् प्रोग्राममा समीर एकदम पजल नै छ अहिलेसम्म र अहिले चाहिँ हामी ब्रेकमा जाने बेला भएको छ ब्रेकपछि न्युज छ न्युजमा तुलसी अरियाल हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला आजको लागि अतिथिको रूपमा को आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा थोरै जानकारी अनि फोटो होइन उहाँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय हक अधिकार दलित हक अधिकारमा काम गर्नुभएका किताबका लेखक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सुरज याङदे उहाँले धेरै केस म्याटर्स भन्ने एउटा ठुलो किताब लेख्नु भएको छ एकदम अहिले चलेको प्रचलित किताब पनि छ उहाँले त्योभन्दा अगाडि विभिन्न अरू कृतिहरू लेख्नु भएको छ इन्डियन एक्सप्रेसमा पनि नियमित रूपमा स्तम्भकार हुनुहुन्छ उहाँ भारतमा उहाँसँग आज हामी दलित हक अधिकार नेपालमा के छ कसो छ संसारमा के छ विभिन्न कुरामा आज हामी कुरा गर्छौँ एकदम रमाइलो कुराकानी हुन्छ आज उहाँसँग हजुर उहाँलाई लिएर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ नै तर अहिलेको लागि एकैछिन ब्रेक अनि त्यसपछि न्युजमा तुलसी अरियाल Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र अघि हामीले सृजना हामीले आज हाम्रो एकदम विशेष अतिथिलाई निम्त्याएका थियौँ त भनेका थियौँ तर उहाँ देखिनु भएको छैन हजुर उहाँको बारेमा हामीले यहाँलाई फोटोग्राफ पनि देखायौँ होला र उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा तयार पारेको एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हेरौँ होला डाक्टर सुरज एङ्गडे दलित अधिकार अभियन्ता हुनुहुन्छ सन् 1988 मा भारतको महाराष्ट्रमा जन्मिएका सुरजले अफ्रिकाबाट अफ्रिकन अमेरिकन स्टडिजमा पीएचडी गरिसक्नु भएको छ भने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट कास्ट एन्ड रेसमा अर्को पीएचडी सिद्ध्याउने क्रममा हुनुहुन्छ हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सिनियर फेलोको रूपमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका डाक्टर एङ्गडेद्वारा लिखित पुस्तक कास्ट म्याटर्स अत्याधिक रोचाइएको पुस्तक हो भने डाक्टर एङ्गडे अर्को विख्यात पुस्तक द रेडिकल इन अम्बेडकरका सह-सम्पादक पनि हुनुहुन्छ त्यसबाहेक डाक्टर एङ्गडेले जात जाति जातीय अध्ययन र श्रम बसाइसराई लगायत विषयमा विभिन्न भाषाहरूमा 150 बढी निबन्ध लेख र पुस्तक समीक्षाहरू प्रकाशित गर्नु भएको छ भारतका प्रमुख स्कलर र ग्लोबल एक्टिभिस्टको छवि बनाइसकेका विख्यात लेखक मानवाधिकार कर्मी तिनै डाक्टर सुरज एङ्गडे आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो अतिथि आइसकेमा चाहिँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छु Dr. Suraj, welcome to our show. Good morning and namaskar. Namaskar to you, Srijana and Samir. Thank you for having me. So how are you? I am still waking up, but I am also quite excited to be here and talking to you and also to the viewers
who are also probably awakened by now. So what brings you in Nepal? Like how Nepal is treating you? Tell us something about yourself. Nepal has been a very beautiful place. Especially the people are very kind. They surpass the stereotype that Indians in India have about Nepal. It's often not a very positive connotation when I was in India, when I would think about Nepal, because it is often associated with a certain ethnic group, be it the Gorkha people or specific tribes that people who are migrating to work. So it's often a class-based appreciation of certain Nepali culture. But then I was here in 2019, and it really humbled me that how phenomenal this. More importantly, I found there was liberalism existing in Nepali society compared to India. And what I found on streets was the men, women, the relations were not really coded in a very certain setup. It appeared much more natural for people across the age group as well as gender. And of course, there is certain elements that are carried from within the across the border. So I can see much more influences, and here I've been hanging out with prominent Dalit right activists, and they've been one of the best hosts. So if any Nepali is missing Nepali hospitality, they ought to visit and hang out with some more Dalit activists. That's the true beautiful love. They hold you, and more importantly, they really think that more can be given than taken. This time, what brings you to Nepal this time? Why are we here? Well, I came because I been meaning to visit Lumbini. I have been very much inspired. I mean, in India, many of us, Dr. Ambedkar, converted in 1956 out of the Hindu fold to Buddhism, and he called it it's going to your own ancestral faith. And so I've been growing up hearing about Kapilvastu, hearing about Lumbini, but it's always in the stories. 2,300 years ago, 400 years ago, 500. You think about those. So this time, I just decided that I have to make the pilgrimage, so to speak, and I was very fortunate to be having an audience with the retired Lumbini Development Board's architect, who took me around. I see. And the locations where Buddha, Kapilavastu's capital, where we hear 29 years he spent, and then of course he renounced, and then there are relics of Buddha. I was told there are 7 places where the relics were kept when the Lord Buddha passed away. One of that is kept in a stupa. Ashoka made it. That was never opened because the local tribe said, please don't open this. So the 6 stupas where they were relics, they opened. So one is still. So it was a very vibrant experience for me to be here and see how Buddhist culture and Buddhist philosophy is growing, and many people. I see so many. I mean, Lumbini is a great place, and still there's a lot of infrastructure. But then, we did an interesting thing. We decided to go via road. And because we wanted to go by Chiton and a few other places, and I spent some time with the Gandharva community, the Dalits. So beautiful. They live in this, next to the Valmiki Reserve Park, and they have doing collective farming. And then they were singing, dancing, and I was like, this is the vibrancy of colors, voice, tones, music, dance. I mean, they are sweating, and within that sweat, they are also bringing out this fragrance of the community. And of course, then the roads were something that I not recommend anybody to. That's what we have been talking about. And then on my way back, I just sent the car. I took a flight and came. I'm sorry, I couldn't do Smart this. move. Yeah, that's very smart. Smart move. That's very smart. So, Suraj, tell us something about yourself. Like, you are a most highly educated person among the Dalits. So, how it is possible?
Srijana, I mean, see, it never went out to be the story it is. I grew up in a slum in India, and you know, when we talk slum, we have to maximize it with number of people, right? Like it's the density is. Where exactly in India? So it's in Maharashtra, in a place called Nanded. Now, Nanded is among the 250 most backward districts of India. Right. And so, because the nearest big hospital, if you get emergency, was 6 hours. So you have to, but it had what we call a district level facility, but certainly not the kind of things. The only medium of transportation that we relied was that one line of railway that went from that inner hinterland to the capital of Bombay on the west coast. Right. And so the life story in this sense was very much predicated on growing around poverty. My family grew up what they call not just poverty, below poverty line, BPL. And so whoever are from the BPL family, they have less than, now I don't know, it's $2 per day income. And so you have to survive by that. And so added with that, there is what we call spatial segregation, space, if you are living in a certain neighborhood. And this was a Dalit neighborhood. And so for me to kind of think about doing something in life, you have no one to look up to. See, a child, for example, if you give a child proper nurturing, it's like creating a sculpture. If you add a proper attention, and then you can really create a beautiful art, or else you might just break it or you might just damage it. So children are very much like those clay models that are under preparation. And so for me, there was hardly, because my friends were, people I grew up with were very much in gang violence. At one point I was in a gang violence. I had my own gang. We would do, because that was the only way we thought, because we did not know. For example, I went to a good school, but my classmates never spent time with me after school. So I did not know that my classmates are having what they call after school hours, where the kids are going to each other's house, or there is some party, birthday party. I was never invited. I see. So I did not even know. So for me, the 6 hours that I spent in my school were the most glorious time of the day. Because after that, I came back, and then it was a house made of a tin shade roof. It was hot. If it's raining, it will pour down. So I saw school alive, which was children of collectors, police chief, business people, people from various varieties. And I was in a way a very exception there, because I didn't really belong to that, right? And so how would you identify the differences at the lunch when you open your tiffin box? You see what I mean? And I would see my friends are having this amazing pakwan. And my food was basically my mother trying to put some sabji and some roti and just. So for me, every lunch I would look out to eat my friend, because that for me was a moment to experience good life. Right. Experience a what we call deliciousness. Or here it was less salt, less, but now we appreciate that for health reasons. But you see, that's how the life was, and it's only later. And so you see, when you grow up realizing that wherever you walk, it's gonna be a roadblock, or if you're walking, people are gonna suspect you. So you live a life of a potential convict, because you don't know what wrong you're gonna do. Am I touching it right? Am I looking it right? Am I acting it all right? What's it that's might be potentially put me under scanner? And anybody in society, right from the chaprasi to the boss, would have the right to scold you. So this is the level of hierarchy where nobody will bother to check on you, but everybody will bother to harass you. You see? But how did you, the question is, how did you break through that though? I mean, understandably it's a severe situation, not exactly the best situation to be in. Correct. But what made you different from other similar colleagues of your, let's say from the Dalit community? Correct. You broke through. What was it? Why? I mean, one of the thing was, the fortunate thing for the Indian Dalit community is that they have someone to look up to
Dr. Ambedkar. Right. Now you see, Dr. Ambedkar was somebody, of course, great leader. One of the last speeches he gave was Drafted the Constitution. He drafted the Constitution. Constitution, yes. And he had 2 PhDs. Right. One Columbia, and we're talking about 1913 he went to Columbia. Like that's the era where very rarely people from our part of the world went at all to Western capital, right? And even if they went there, they went for 1 degree. Right. Ambedkar ended up getting 4 degrees, and he went enrolled for 3rd PhD in Germany to study Sanskrit and Hindu literature. I mean, so so his photo was something that was only probably one of the inspirations for us, because around you is no inspiration. And so when he was living amongst us as a certain figure, mythical figure for us, because as a kid we don't know, but we thought that education, and so emphasis on education was very much. So my dad was basically a watchman, and he was a part-time chaprasi, a peon in a bank, private bank. But he did one thing: he put me in a school where his boss, the manager, had put his child into the school. Oh, that's great. The best school. And that was probably a kind of an initial passport, not yet a visa, just a passport to that part. So for me to then get to where I was for me to constantly think that I am not made for this. The life that has been shown to me, people from my part of the world, what the aim is, and which is rightfully so, I would like to get a job, because that's your need. You need to provide for, and I was the elder, and you know how elder in our part of the world works. Of course. You take care of your siblings, your father is ailing, your mother is getting old, and doing that, but still thinking, I'm not made for this. So when I got my first job, I went to law school. My dad bribed me to go to law school because in 12th is a changing point, at least in India. Right. I had 46 or 47%. Oh. So I couldn't get admission. I am so grateful that I did not have good marks. Wow. Or else I would have ended up becoming doctor or engineer and joined the labor market. I got less marks, so I could explore other avenues. In India, you either go to medicine or engineering. Law is somebody, when I told my friend I'm going to law, they started looking down on me because it's not valued, and but that's where I found my calling, and I thought science and all is not for me. Right. And then to kind of push out of it, because I was living in a neighborhood where many people were convicted, were criminals, were put in jail for different reasons. Of course. And there's a lot of violence is there, police incarceration, court would coming. So people from my neighborhood started appreciating that somebody amongst us is now going to wear the black coat and going to advocate for us. That was their kind of and for me, during doing this, the inspiration of Dr. Ambedkar, he went abroad. Right. He went to do something, and me in a slum thinking about going abroad, it's like you have to pay at least 40 lakh rupees Indian currency to think about doing anything, and how do I? But thinking itself of that nature is a big criminal act, because you are challenging the norms of society. Of course. And whatever you challenge is considered blasphemous, and it can be convicted. Right. So for me, it was like, okay, let me just do it. And there's a lot of shame, there's a lot of pressure, people mocking you, people try to look down upon you. So every step I took, there were many people telling me why not to take that step. Very few people told me there is also a step after that step. For me, it was just living in that moment, not next and next. But that's what, if you have no resources, the one thing you can do is push back, be aggressive and audacious in claiming what you would like to have, because it's not going to be an easy platter. You see what I mean? Nobody's going to come and tell you, Right. this is for you. And if you say something which might sound ridiculous, is exactly what you need to do, because ridiculousness is what your life has been. So you become more ridiculous for them, and then scale. And government of India, Maharashtra, my state, has a scholarship for Dalit students to pursue education abroad. Now that's the best thing that happened to me. I was paid full scholarship to go to Birmingham, law school, then PhD. Now I'm in my second PhD. The inspiration kind of continues.
Oh, that's very great. So we are going to take a small break. Yeah. So we'll talk to you after this break. This morning live program हेरिरहनु भएको छ Galaxy 4K मा र अब अहिले प्रोग्राममा एकैछिन ब्रेकमा जाने बेला भएको छ. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. हामीहरू डाक्टर सुरज येङ्गेसँग कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँ दलित हक अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ भने विभिन्न किताबका लेखक पनि अथर पनि हुनुहुन्छ र हामीसँग उहाँसँग फेरि अरू कुराकानी गर्न गइरहेछौँ. सुरज, सो कमिङ ब्याक टु आवर कन्भर्सेसन, एज आई वाज लिसनिङ टु वाट यु सेइङ, I drew parallels between what you went through, what you're thinking, and Black Lives Matter activism. People in the slums there, are going through the same kind of difficult situation, the challenges, and I see that from some of your other conversations that you kind of draw some connections with the Black Lives Matter movement. Can you tell us what made you join the two together? Somewhere I remember, so in my house, so my, the room, so 5 of us, my mother, father and 3 of us children, grew up in one room house. And in that one room, in one corner, they put a black and white TV. The 14-inch TV of that time, And early morning, my dad would tune into this news, 7 o'clock, and that was his way to wake us up. He would create the loud voice. And one day, because my father was somebody who was an extraordinary person. I mean, he read. He was a vociferous reader, and he was somebody who could grasp what's happening. I mean, he was just 9th educated, 10th he got, but then, Right. the housing situation put him out. And so, during that time, during 1990s, United Nations announced the first black Secretary General, Kofi Annan. Yeah, of course. So my dad, I remember, invited me and say, look at that man. His name is Kofi Annan. And he is now the Secretary General of the United Nations. Now, I did not know nothing, but I remember the name Kofi Annan. And Kofi Annan became like, for me, something extraordinary person. I mean, when you have all European white dominated kind of colonial structures working in around you, and you see Kofi Annan but then the prehistory was that my father was somebody who was part of Dalit Panther movement. Now, Dalit Panther was something that was inspired by Black Panthers of the 1960s. Okay, exactly. So that's the connection. So Dalit Panther was radical movement of Dalits who fought against atrocities, who were trying to bring justice into the people, but they were beautiful poets and literary jargons, and they were just people who would just swim into the world of literature, but also activism. It was a beautiful era, 1970s. Around the world, student activism is also taking place, anti-war in Vietnam. So within that phase, my dad was somebody who was grasping that. And so for me, thinking about black people or black movement was a very natural occurrence. I was not really looking for it. It was something that was built into it. So it was kind of a fortunate move. And that's how I think the kind of flower was being created into this dungeon. I see. Very interesting. So Suraj, you are an author also. Tell us something about your books. The latest one, the one you published. And you are in the process of writing another books, right? I'm right now in the process of writing 4 books. And the one work is now, it's called Caste, A New History of the World. So I'm looking at the new histories through the lens of caste. Because caste is not necessarily only a specific regional problem. It's a global problem. Right. And so Nepal, I hope to add some of this, and I was so phenomenally impressed by the amazing writers and thinkers from Nepal. I had an opportunity, and I'm reading one of probably my favorite writers out of Nepal is Ahuti. Ahuti. A brilliant writer. I read him, and he is so sharp, and he is so direct. And I was like, this guy needs to be known. And fortunately, I had an English translation of his text. But he has a very composite approach to not just problem of Nepal,
but a problem of social injustice. And it's not just tokenist. He's trying to say, if you are trying to create a religion change, what's it going to be? If you're trying to make development change, what's it going to be? If you're going to make constitutional change. And then I was reading Jawahar Roka. Now we have leaders like Padam Sundas, and I was reading the history of T.R. Biswakarma. Yes. But more important, I was so impressed by the living legend, Mithai Devi Biswakarma, the legend, a Dalit woman who founded probably Nepal's and in fact this region's first Dalit women organization, which was exclusively led by women in the 1960s. And so when I'm looking at this, I think this needs a very important place in world literature. Right. And it was very unfortunate for me that Nepali people don't know these names. If at all they know, they are just citational, and probably people around us don't know. And for that, it's a tragedy. Because what we are missing out is, we are missing out an important organ of our body that can give us more beauty. We think our nose is wrong, but we don't know our nose is the most beautiful part of our face. Of course. So this kind of distortion of our own beauty standards has really emboldened me. And so this next book I hope to do, the book that Srijana was talking about was Caste Matters. Caste Matters, yes. Caste Matters, the first launch was in Nepal. It was very interesting accident, but it turned out beautiful. Because you were here in 2019, right? 2019, the book was out, and I was here. Yeah, I was I was lecturing, and one of the YouTube's probably one of the most watched talks is what I give in Nepal, and the writing in this phase is now going to be more about thinking about individual biographies, and developing what a new knowledge means. And what I want to do really is, in this case, is inspire people, especially younger people, to take on the mantle, because writing, thinking, speaking is like a conduct. You conduct yourself, and if you are a good conductor, like the one in orchestra, you can run it like a flawless show. So we ought to be the conductors of this space, and not just be the mere audience. So I want to tell younger people across genres and across caste and religion and region to think of yourself as somebody who can do much more than just acting on a screen full of filters. When you go to any sites, our younger generation is, and this is the more, I don't want to criticize people of whatever, but you ought to think of yourself beyond filters. If you go on Instagram, TikTok, or anything, it's about what good filter you apply to, which means what more unoriginality I can present of myself. What if the filter is removed, and what's your true self? I want them to feel comfortable in the true filter, seen through their mother and grandmother's eyes. Of course. And that you can feel when you go back to the hugs, to the warmth you can get in your parents and grandparents. That's the true beauty. And this is what I'm hopefully trying to do through some of my writings. So I just want to ask something, like, because this has a global as well as a local connotation. We talk about rights, right? I mean, what you're advocating is Dalit rights, in a new light, the global light. What are the risks for the youth as they now transcend boundaries of casteism and all that, to look at the other case, or so-called traditionally upper caste, upper caste people, and say, well, they subdued us for a long time. Now it's our turn to reverse racism. What are the chances, the risk of that happening? Not just Nepal, not just India, the global situation, the underprivileged, to now kind of reverse the trend and make that into another issue. What would you say about how do you prevent that from happening, for the youth especially? That's a very beautiful question, Samar, and I think that's coming from a very good heart. But I think we have to be assured, when it comes to people who have been marginalized historically, that they would not reverse the system. Because if they had to, they would create civil wars in our society. Of course. If you look at the Dalit community in India, and they undergo atrocities. Now we have the Nabaraj B case, and this was very much a highlight. Similarly, we have incidences in India recently. When Mr. Akshay Bhalera was killed because he celebrated Ambedkar's birthday, and he was killed, hacked to death. His intestines were just out. And yet, the Dalit community is teaching the world how to love when there is hatred around you. How to
penetrate beauty in the bareness of ugliness. They're telling you how to embrace each other and not hate each other. And if you look at the record of Dalits, they're not asking for inequality. They're asking for equality. They're not asking for injustice. Of course. They're asking for justice. So when a group is advocating for equality and justice, rest be assured, the society is going to be in safe hands. If the groups ask for a dominance of a feudal society, then we have to be worried. Now, people who have been historically part of a feudal regime, and Nepal has a big example of this, Absolutely. and they have mastered this. I was very shocked to learn that Prithvi Narayan Shah here, we hear about Gorkhas as such legendary fighters, but the king from the community wanted to create Asal Hindustan. That's a big tragedy to really think about Nepali society to create an essentialist India, which meant to have a Hindu feudal caste India replicated in its pure form. And eventually, over several centuries, the kind of maturing of this politics has not changed. So I've seen people here, they dislike certain Indian politics, which is rightfully so, but they like India's caste system. Call it a tradition and call it a religion. Now that's a very difficult trend. We have to separate it. We have to really identify. And so if we have to think about what ought to be done, so this not be reversed, and the fears that this is the unjust system, now we want to be like this. Of course. Actually, the politics of Dalit is, it's unjust, let's make it like this. And for that, you ought to think about pushing much more Dalit representation in politics. I hope in the next decade, when I will come back to this show, there will be a Dalit Prime Minister. Of course. And that will be the kind of system we are hoping for, where equal distribution of resources, where respect of every person, irrespective of their gender, their sexuality, their region, the kind of ethnic, tribal, caste background they come from. I was very shocked to learn that when the Maoists came to power, there were at least 50 Dalit representatives in the parliament. In the next phase, they were reduced to 32. Now, there are only 16. Now you can see, I mean, approximately 20% of Nepal's population is not even there in the parliament. And so these fears are going to be reverberated if there is no representation. And it's going to create a potential political crisis. And the youth, if they don't see people like themselves represented, they're going to create much more problem to an already poor, deprived country. We can't afford. And I really hope Nepal comes to terms with their wrongs. They don't do what India keeps doing. They become a solid role model for rest of the world, and they really create a certain picture where people, irrespective of the caste or the Janajatis or people belonging to, and I was, the whole tri-state that we have, the Nevaris, the Khasaryas and the Madhesis, the kind of division, yet these three groups have their own Dalits. How is it possible that we are advocating for our own rights, yet the most marginalized is still catching hell? Because you want them to clean your shoes, to be somebody who's making jewelries, to people who's making music, but you don't want them to be the prime ministers and the leaders, and not even the TV studios to be part of your compatriots. And I think we ought to change that. Fair enough. Absolutely fair enough. I'm so amazed of listening to him. So you are an example for the youth. So would you like to tell something for the youth? Like, I think, you know, I love you, youth, because you are often a generation, each young generation is heterodox. It's not orthodox. It's not conservative. It's often thinking out of the box. It is not burdened with those experiences that adult generation has. And because of their rebelliousness, they are somebody who can really channelize the world that they want to. And the youth should start thinking whatever they are doing now is what they are going to reap in their old age or mid age. So don't think some grandfather is going to create laws for you that you have to follow. This is a very wrong approach. The grandfather is going to die in 10 or 20 years. Your life is another 50, 60 years. So you have to take responsibility from now onwards. Not just politics, in social issues, in cultural issues, but more importantly,
whatever you do in your life, always have the vision of your family. You cannot have distance from your family. Of course, if the family is a troublemaker and problem maker, then you have to make your choices. But in general scope, your responsibility owes to them. Second, it is about your vocation, what you do. And third, and I think this clubs most importantly, is your reason for being there. Your responsibility towards your society. And if a youth of this age is ignited to take on important role, you have to think that you have to become role models for next generation. Yeah. Summer is a role model for younger generations. Srijana is a model. Now they have to create their own role models for next generation. Our role models most likely have to be somebody who are almost within the age group of that we are, but let you not be consumed in cheap thrills and attention and attraction and likes and comments of the world. That's not what's going to define you and describe you. What defines and describes you is when you will stand one day in the middle of the night and think of yourself, you will be satisfied. And satisfaction doesn't come always from material gains. It doesn't come with how many doles I have in my pocket or how many fleet of cars you have. That might be the measurement, but that's just a very cheap measurement. Yes. If you are comparing yourself from the Prince of Dubai, it's a very wrong comparison, because your status most likely is that you will never ever get too close to him to take. You might just be working under him. So if you really want to have an inspiration, be an inspiration somebody who is ethically upright, morally strong, Yes. spiritually grounded, and more importantly, somebody who will challenge the historical biases that your ancestors have given. So you have to challenge your ancestors, your mothers and parents. If they are doing wrong, you have to be saying, this is wrong, parents. You can't do this. If they are saying somebody of this caste, this tribe, and making discrimination based on one's ethnicity or color, you have to stand fruit and say you are wrong. And if they don't listen to you, threaten them that if you don't change, I might leave you. It's for good. And younger generation can change older generation, and older generation can direct the younger generation. It has to be a connection, but older generation has to be responsible as well. You see what I mean? Like Yes. they are holding on to something that they don't even create. Like someone, I want to ask this question: like, what is it that makes one responsible to attach oneself to caste? Right. What is it? You don't create. You have not created it. Live it, because it's a burden. And let people from diverse background become the central actors. Fantastic. So actually we are coming to the end of the program, but still I would like to ask something. I've heard that you are working in cinema, so Yes. could you please tell us something about your cinema? She has a film background, so the last question for you from our point of view. I think we might as well sign a deal after this. Yes, I think so. This is a film actually coming out of Hollywood, and probably this is the first time it's announced, and so it's going to hopefully come out later this year. It's in post-production phase. Wow. I am acting as my own role, because they have a small role for me. But this film is phenomenally going to change the way we look at the world through relations of human beings. It goes to thinking about Nazism, and how Nazism is not just confined to Germany, but you can find it in North America, you can find it in European societies. Similarly, it looks at how caste, it's not just in South Asia, but it's penetrated into America, in other parts of the world. And so it's a very interesting mix, and made by a very legendary film director and producer, Ava DuVernay, who's a black filmmaker. She's a woman, and she's been making films on Martin Luther King, on the incarceration. Wow. I recommend you guys to, the films are a cause for change, Yes. not entertainment. Yes. So let's hope that comes out anytime soon. Name of the movie? It's still decided. Okay. But probably they're calling it Origins, but the name might change. We look forward to seeing you on the big silver screen, and good luck to you in the future as you go ahead, and hope you enjoy Lumbini and Buddhism in the coming days also. I hope everybody finds their own sense of Nibbana in their own life. Thank you so much. Thank you so much for your time, Suraj. Thank you so much, We are ma'am. so happy to have you here. This for you to This is something take for with you taking out from the studio. This is, and you know what I did? You guys did my name so correct. This is going to go in my Harvard office. Oh. I'm Thank going you to put so in much. my
and this is a magazine for you. Thank you so much. Thank you so Thank much, you both so of much. you. Thank you so much for. And thank you for joining our show. Appreciate it. So this morning live program हेरिरहनु भएको छ प्रोग्राममा हामीले डाक्टर सुरज सँग कुराकानी गर्यौं र उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि म चाहिँ एकदमै अमेज पनि भएँ इम्प्रेस पनि भएँ र उहाँको पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्यो अहिलेसम्म मैले पुस्तक चाहिँ पढाएको छैन अब चाहिँ म पढ्छु है सो यति भन्दै एकैछिन हामी लाग्छौँ ब्रेकतर्फ Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा स्विजरल्यान्ड म तपाईँको सामु छौँ भने 101.8मा तपाईँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ एफएममा र अब स्विजरल्यान्ड कुरा गर्ने क्रममा अब हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा जाने बेला भइसकेको छ हजुर प्रोग्राम दिस मर्निङ लाइभमा विभिन्न सेक्सनहरू हुने गर्छन् सेगमेन्टहरू हुने गर्छन् त्यसै क्रममा अब लाग्छौँ हामी टुडे इन हिस्ट्रीमा Today in History, brought to you by Nepal Airlines. आज विक्रमसम्म 2004मा सिधै पहिलोचोटि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन भएको दिन रहेछ हजुर र नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन भएको दिनको रूपमा आजको दिनलाई हामीले लिन्छौँ समीरले भनि नै हाल्यो विक्रम सम्वत 2004मा हैन त्यतिखेरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको आदेशमा चाहिँ यो स्थानीय चुनाव भएको हो र पूर्व धोबीखोला पश्चिममा विष्णुमती दक्षिणमा बागमती र उत्तरमा महाराजगञ्जलाई चाहिँ काठमाडौँको महानगरपालिका त्यतिखेर भनिएको थियो नगरपालिका त्यतिखेर भनिएको थियो भने त्यतिखेर 29 वटा वडाहरू कायम गरिएको 21 वटा ओके 21 वटा वडाहरू चाहिँ कायम गरिएको थियो त्यो स्थानीय निर्वाचन भए पनि काठमाडौँमा मात्र सीमित भयो कि त्यो बेला तर एउटा सुरुवात थियो र पद्म शमशेरले त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको आदेशमा भएको थियो भने कुरा के त्यो बेला फेरि 21 वर्ष नआएका पुरुषहरूले मात्र भोट दिन पाए महिलाले त्यो बेला वञ्चित गर्यो त्यो बेला त्यस्तो थियो अवस्था अब त्यो रहेन तर 60-65% चाहिँ भोटर टर्नआउट भयो भोट गर्न आउनु भयो महानुभावहरू र त्यस्तै गरी 10 जना मनोनयनमा परेका व्यक्तित्वहरू थिए भने त्यो जुन छाप लाउने पर्चा हुन्छ नि त्यो चाहिँ एक दिन अगाडि नै घर घरमा पुर्याइएको थियो रहेछ हैन भोलिपल्ट गएर त्यो भोट हाल्ने मात्र कुरा स्ट्याम्प लगाउने भोट हाल्ने मात्र कुरा भयो त्यतिखेर सुरुवाती काल हो होम डेलिभरी सुरुवाती काल हो त्यसकारणले गर्दाखेरि नि होला सायद केटाहरूले मात्र पुरुषहरूले मात्र मतदान गरे महिलाहरूले चाहिँ मतदान गर्न पाएन तर सुरुवात चाहिँ भयो अब अहिले आएपछि त विभिन्न कालखण्डमा हामीले मतदान गरि नै रहेका छौँ र विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा निर्वाचन भइ नै रहेको छ र त्यसमा महिला पुरुष दुवैजनाले इक्वली पार्टिसिपेट पनि गरिरहेका छन् र सुन अब आज इतिहासको पाना पल्टाउने 2065 मा जवाब भयो हजुर 2065 जाउँ 2004 हामीले भर्खर कुरा गरेर 2004 पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्यौँ त्यसैले 2065 मा अब बिस्तारै हामीले लोकतन्त्र आउँछ भनेको लोकतन्त्र आएन फेरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता उहाँले कन्ट्रोल लिनुभयो नियन्त्रणमा लिनुभयो र त्यसपछि चलेको गणतन्त्रको आन्दोलनले जाने एउटा बाटो कब्जा समात्यो र गणतन्त्र हामीहरू लोकतन्त्रतिर फेरि फिर्ता आयो भने राजतन्त्र छोडेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ नागार्जुन प्रस्थान गरेको दिन आजै हो 2068 सालको कुरा भयो हैन 65 को 65 सालको 2065 सालको कुरा भयो 2000 अब यो यसपछिको हिस्ट्री त भइ नै हाले यस विषयमा धेरै कुराकानी गरिरहन चाहिँ नपर्ला पर्दैन त्यसले चाहिँ अब देशलाई अर्को भाव लैहाल्यो तर उहाँहरू अहिले पनि नागरिक बस्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले सामान्य नागरिक भएर बस्नु भएको छ त्यो आफैमा राम्रो कुरा चाहिँ नि भन्नै पर्ने हुन्छ र यति एउटा राम्रो रूपमा पनि के लिन्छ भन्दाखेरि चेन्जेसलाई सजिलै एक्सेप्ट पर्छ र एक्सेप्टेन्सको कुराहरू पनि आयो के यहाँनिर चेन्ज ल्याएको राम्रो हो झगडा गरिएन द्वन्द्व भएन आन्दोलनहरू भएन आफ्नै तरिकाबाट समाप्त भयो अगाडि बढ्यो सिधै अब हामी इन्डिया जाउँ हजुर इन्डियामा एकदम नाम चलेको अब प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले अब धेरै राम्रा नामहरू जोडिएका छन् उहाँको पछि हत्या पनि भयो तर उहाँको एउटा बेला थियो सन् 1971 मा चुनावमा फ्रड गरेको बदमासी गरेको भनेर हाई कोर्टले उहाँलाई दोषी पनि ठहराएको थियो आजको दिन तर उहाँले त्यो फ्रडमा गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनु भएन हेर त
1975 को कुरा भयो 71 वाला 75 sorry 75 को 75 कुरा I'm sorry 75 सो यी कुराहरू हिस्ट्रीका थोरै कुराहरू पछि अब हामीले वर्तमानमा फर्किनु आवश्यक छ र वर्तमानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले स्पोर्ट्सको कुरा गरौँ होला एकदम टेनिसबाट गर्न हजुर टेनिसबाट गर्दै ल भन्दैन त सो हिजोको फाइनल म्याच हेर्यौ मैले यस्तो टिभी खोलेको थिएँ हेर्नुहोस् हिजो म त पोखरबाट त्यो 9 घण्टा ड्राइभ गरेर थाकेर दुनियाँ कहाँ छ म कहाँ छु भन्ने म परिस्थिति त्यो 9 घण्टाको त्यो थोत्रो बाटो चलाएर आएको थिएँ मेरो मुडै चलेन म त निदाएँ हेर्दै निदाएँ के भयो होला मलाई थकाइ लागेको शरीरलाई थकाइ लाग्यो समीले भन्दै थियो दिमाग चाहिँ एकदमै फ्रेस छ अनि शरीर चाहिँ एकदम थाकेको अवस्था छ भनेर भन्दै थियो त्यो पोखराबाट आए जस्तै हुन्छ त नजानुस् है फेरि भन्छु काठमाडौँ पोखरा गाडीमा त अहिले तपाईँहरूको 6 महिनालाई बिर्सेर नजानु बरु उडेर जानुहोस् त्यति भन्छु फेरि ल जा यो सँगसँगै टेनिस चाहिँ मैले थोरै हेरेँ एकदमै फुल चाहिँ हेरिन हेर होइन तर हिजो जोकोभिच र क्यास्परोभिचको म्याचमा जोकोभिचले हिजोको म्याच जित्यो नै यानि कि फ्रेन्च ओपन नै जित्यो नै होइन र सहजै रूपमा जित्यो फर्स्टमा त अलिकति गाह्रो नै भएको थियो र सेटको कुरा गर्ने हो भने 3 सेटमा मात्र खेल भयो र फर्स्ट सेटमा जोकोभिचले 7-6 6-3 र 7-5 ले सहजै रूपमा जितेको छ फर्स्ट सेट चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो 7-6 भयो फर्स्ट सेट होइन र सेकेन्ड सेटदेखि त सजिलै भयो राम्रै भयो भनेर नम्बर 3 र नम्बर 4 बिच गरेछ है जस्ट इन्ट्रेस्टिङ भयो फेरि पनि अब यो फ्रेन्च ओपन जितिसकेपछि जोकोभिच चाहिँ टेनिसमा नम्बर 1 मा चाहिँ नाम लेख्न सफल भएको छ ग्रान्ड स्ल्याम जित्दैमा अब उहाँको रेकर्डै भएको अरे सबभन्दा धेरै ग्रान्ड स्ल्याम जित्दैमा जस्तो लाग्छ मलाई यदि भन्दै आज हिजो अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ खेल भयो वान अफ एक पटकको टेस्ट फाइनल भएको थियो इन्डिया र अस्ट्रेलिया बिचमा यो सिजन अस्ट्रेलिया फेरि यसमा राम्रोसँग जितेछ है 208 रनले जितेछ है त्यही त इन्डिया र अस्ट्रेलिया बिचमा म्याच भएको थियो जुन म्याचमा चाहिँ अस्ट्रेलियाले 209 रनले चाहिँ इन्डियालाई जितेको अवस्था रहेको छ होइन र अब भनिने हामी चाहिँ उता फेरि फ्रेन्डली म्याचहरू खेलिरहेका छौँ किन त भन्दाखेरि हाम्रो अब वर्ल्ड कपमा जानको लागि तयारी भइ नै रहेको अवस्था छ भने हामीले जित्नुपर्ने अवस्था पनि छ फ्रेन्डली म्याचहरू पनि खासै जितिरहेको अवस्था छैन तर जित्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ आवश्यकता चाहिँ छ हिजो के फुटबल पनि भएको थियो कि हेर्ने र फुटबल हिजो भएको छैन हिजो आज फ्रेन्डली होला छ आज होइन आज जर्मनी र युक्रेन छ सुजना हजुर आज इन्टरनेसनल फ्रेन्डली छ फुटबल जर्मनी र युक्रेनको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ खेल हुन्छ आज 9:45 मा छ कुनै च्यानलले देखायो भने हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला तपाईहरु हजुर अब यो खेलकुदको थोरै अपडेट्स पछि हामीले जाने बेला भइसकेको छ र समीर हैन जाँदै गर्दा सधैँभरि एउटा कोट यहाँहरुको लागि हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौं आजको कोट पनि एकदमै रमाइलो एकदमै राम्रो र मनमा लिनुपर्ने कोट छ त्यो कोट कसको र कुन चाहिँ हो भन्ने बारेमा स्क्रिनमा हामी राखिदिन्छौँ एन फ्राङ्कको डायरी भनेर तपाईले पढ्नु पनि भयो होला होलोकस्टमा नाची जर्मनीलाई उहाँ जु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई खोज्दै आउँदा लुकेर बस्नु भएको थियो उहाँको डायरी नै छ त्यो लेभल एकदम नाम चिरपरिचित अनुहार हो उहाँको भनाइ चाहिँ हामी स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ उहाँले थिङ्क अफ अल द ब्युटी स्टिल लेफ्ट अराउन्ड यु एन्ड बी ह्याप्पी भन्नुभएको छ उहाँको अवस्थामा उहाँले त्यो भन्नु भनेको आफैमा ठुलो कुरो हो लुकेर कुन बेला मलाई खोजेर मलाई मार्छन् भन्ने पर्खेर मृत्युलाई पर्खेर बस्ने मान्छे हो उहाँले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ उहाँको डायरीमा लेखिएको एउटा पिसलाई यहाँहरु समक्ष राख्यौं र उहाँले भने जस्तै हैन हामी वरपर भएका राम्रा चीजहरुलाई हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ नभएका चीजहरुलाई हामीले खोजेर रोएर भन्दा पनि हामी वरपरका चीजहरुलाई नै इन्जोय गरौँ न र पल पल भन्छ नि मोमेन्ट टु मोमेन्ट लाइफ बाँच्ने क्रममा चाहिँ स्याड भएर फ्रस्ट्रेट भएर बाँच्नु भन्दा पनि हामीसँग जे छ ती चीजहरुलाई इन्जोय गरौँ र अगाडि बढौँ जिन्दगीलाई भनेर भन्दै प्रोग्राम दिस मर्निङ लाइभको हामी अन्तिममा आइसकेका छौं जाँदै गर्दा के छ समीर मेरो के छ मैले गुड बाई भन्नु मन लाग्यो मलाई थकान महसुस भएर छ काठमाडौँ पोखरा गाडीमा नजानुस् फेरि पनि भने जाँदै नजानुस् एक नजानुस् केही समयको लागि नजानु होला केही समयको लागि नजानु होला 9 घण्टा नजानुस् केही समयको लागि नजानु होला पछि सडक राम्रो भएपछि जानु होला भन्नु भन्छु हैन यो यतिका धेरै हामीले सडकको विषयमा कुराकानी गरिसकेपछि अब अवश्य पनि नेपालमा सडक छिटोभन्दा छिटो बन्छ भन्ने आशा सँगसँगै आजको दिनको सुरुवात तपाईले हामीलाई ट्युन गरेर राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्दै आजलाई अहिले नमस्कार नजानुस्